Ladies and gentlemen, distinguished guests, dear friends, Monsieur le Président, bienvenue au Conseil Atlantique. Good morning and welcome to the Atlantic Council. It's a great privilege to gather here today for a conversation that could not be more timely, featuring one of Africa's most respected voices and leaders, His Excellency Macky Sall, former president of the Senegal. The Atlantic Council was founded on the belief that the challenges of our time demand global dialogue, cooperation, and leadership. Very few leaders embody those values as profoundly as the president. Over the course of his distinguished career as engineer, as a reformer, as a statesman, and Pan-African advocate, he has shown how vision and pragmatism can come together to transform societies and inspire an entire continent. The new Macky Sall Foundation for Peace, Dialogue, and Development resonates profoundly with our own mission statement here. So today we host the publication of his remarkable new book, Africa, Leading from the Heart, or in French, L'Afrique au cœur. This book is both a personal memoir and a manifesto for Africa's future. It traces his journey from his childhood in Fatigue, through his work as a petroleum engineer, to his emergence as one of Africa's foremost statesmen. But it's also a very powerful call for Africa to claim its rightful place in the global order as a continent of solutions, of creativity, and of leadership. President Sall's 12 years in office were defined by ambitious reforms. Under his leadership, Senegal pursued the Plan Senegal Emergent, which advanced infrastructure, education, and electrification. As a result, in 2021, the United Nations officially reclassified the Senegal, moving it out of the category of least developed countries. This was a landmark achievement that demonstrated how African nations can craft their own pathways to development. Of course, challenges remain, and we wish your successors, Mr. President, much success. On the global stage, the President advocated for climate action, industrialization, or debt relief, or representing the continent as chair of the African Union. What strikes me most about Africa Leading from the Heart is the clarity of its message. The Africa's story is one of agency, solutions, and responsibility to future generations. President Sall challenges us all, Africans and non-Africans alike, to recognize the centrality of Africa to humanity's future. And these beliefs resonate deeply in me. As a Marine officer, I first came to know Africa during my service on the continent, experiences that shaped my understanding of its challenges and its promise. Later in my life, as NATO's Supreme Allied Commander of Europe, I worked closely with African partners to strengthen security cooperation across the Mediterranean and the Sahel. As a matter of fact, it was during that time that I suggested to our government that the African Command be created and separated from the European Command, which I'm proud to say they accepted, and it exists to this day. As U.S. National Security Advisor for President Obama, I witnessed Africa's growing strategic importance firsthand, from energy security to counterterrorism to trade. Africa has been central to my work in advancing transatlantic security, reminding us that the Atlantic space is not limited to Europe and the Americas, and I've seen Africa's dynamism not only in geopolitics, but in its young people, its entrepreneurs, and innovators. Through the Atlantic Council, I remain committed to ensuring Africa's voice is heard in Washington and in capitals around the world. And that's why we were proud to welcome the President recently as a member of the Atlantic Council's International Advisory Board. Excellencies, ladies and gentlemen,
Please join me in welcoming His Excellency Macky Sall, former President of Senegal. Thank you. Très bien. Bon, merci beaucoup d'être ici avec nous. Comme l'a dit le général, thank you very much to being here with us. As the general was saying, we're here for your new book, Africa Cœur. I have had the privilege to be one of your ardent supporters when the book came out in New York. At the United Nations, the person that I talked to told me that it was half the book coming out and also a political rally. And I wanted to talk to you a little bit since you left power in 2022. Le 4P, président du Conseil to au Centre mondial Paris. de l'adaptation au changement climatique. You are also in the changing of climate. Général Ban Ki-moon, beaucoup de conversations. And we have several conversations with dans l'espace politique sénégalais, l'opposition. Ban Ki-moon. Brièvement un peu de Can you talk us briefly about the dual role that you have and what is your future? Sur le continent, à What is your l'étranger, au future Sénégal, on the partie continent? de la vie politique sénégalaise? Are you part of the political life in Senegal? Thank you very much, Julian, and thank you very much, General James Jones. Thank you also to the Atlantic Council and the African Center. Yes, since I left my function as the President of the Republic after my constitutional two terms, I've changed life. I'm still a political actor. And the party today is animated by responsible people. And I've decided to live in Morocco after my two term and try to support them. It's a party of opposition. I'm trying to avoid and to try to immerse myself into the political debate. And so when you're done, let the new people follow the policy without too much interference. We have a party, an opposing party. I have committed myself to fight for the fight that I've wanted to make for Africa. It's a global, talking about climate, it's part of it. The debt also is part of that. Also, the place of Africa within the concert of nations and the reform of the United Nations also. It's necessary to change the architecture, the financial architecture of the world. And those are subjects I have worked on those when I was representing Senegal, but it goes beyond Senegal. Those subjects just keep me busy right now. That's why I have I direct the Center for the Adaptation and keep on being an advocate for the adaptation in Africa. We have to put the development with the climate necessities. We can't condemn Africa because they're trying to develop themselves. Today, everybody's on the climate question. When Africa pollutes the least, and there's less than 4% of gas emitted from Africa. So Africa has to continue to exploit its natural resources to be able to develop itself, to be able to industrialize itself. And we have to work on adaptation. And that's why
we have to fight so that all African partners can work on adaptation, continue to develop themselves, and keep an eye on the climate change. You've told also in your book about ecological fanatism of certain Western countries or certain activists. You're a geologist formation for your training with your border with Mauritania. What do those critics, those ecologists, what do they don't understand about the African situation? When we're talking about research of oil, it's something that I call the climate fanatism. It happened in the COP in Glasgow. There was 13 developed country who say that right now we're not going to finance fossil fuel anymore outside of the country, and I found that it was completely unjust for Africa, and Africa wasn't responsible of the situation, and tell those countries who have resources, fossil fuel, gas, or even coal, so that there's no development bank could finance this for Africa. I thought that this was very unjust. We're talking about climate transition, but it has to be organized. There is a time for adaptation, a time for Africa to benefit from the energy that it has in try to exploit it and commit in a reasonable time so that the cost is not too high. Today, with people coming back in the US, you see that it's a different politics from President Trump, and I see that other have accepted that we have a transition time where natural gas can be used as transitional resources, and that we able to. You talk about the change of politics of the Trump administration. Which kind of obstacle still here? It's still the fear of certain partner of multilateral bank, the one that had decided they're afraid to say that they're coming back to fossil fuel. And on the gas, there's certain effort that's being done. On the nuclear, there's new orientation on civil nuclear, and even on that side, I think we shouldn't forget about Africa. Not talking about big central, but having a smaller of about 10 megawatts, so that African can use that civil nuclear plant. But what we need, the financing of hydroelectrical central, and I'm thinking about the Inga project, the Inga 3 project that could alimент all of the central and the Austral Africa. It's a big project, and it's act that all the partners and all the off-taker, the people who buy back, and there should be a link between the exploitation of raw material and the transformation on the continent. It will allow for the use of this energy, create some work, and then it will work on the migratory question. If we work on all the resources that we have, and in the fossil fuel, and that those transformations are being made on the continent, it will be better. There's a lot of financing that's required, public-private,
you're talking about the cost, the high cost of those financing in Africa in particular. Here we in Washington, there's we hear an idea that there is Chinese financing that's unjust. Talking about a trap of the debt, and in your book you're talking about that, and you say that no, the Chinese come to Africa and they have offer of long-term at low interest that allow us to develop several industries, and now you think that there is a need cette même idée de continuer Marshall Plan avec une offre de financement encore that at long-term financing that assez bas, with low interest rates. Where do you see those financing coming from? I'm going to try to talk about several different aspects. Put it in sequence for the comprehension. First, Africa, where it's developing right now, need infrastructure, basic infrastructure for the development, because it's a very large territory. From west to east, from Dakar to Djibouti, you have more than 6,000 kilometers. It's longer than the Atlantic coast of the United States. It's 9 hours of flight from Dakar to Djibouti, and only 7 hours from Dakar to New York. And from the Cap to the Cairo, it's so vast, 30 million square kilometers, has a population of 1.4 billion people. And it will be, in 25 years, going to be 2.5 billion people. So in front of this population, in front of this territory, we need to build the development of the continent. So we need railway, we need a bridge, we need nuclear power plants. We need those infrastructures. So we cannot get there by commercial loans, because they have a short term and the interest rate is very high. It's not how we rebuilt Europe. There was a Marshall Plan, so we need to rebuild this territory. We need like loan for 100 years, 50 years. And that's what we need from Africa also. Okay, we need, we gave the bond forever bond, and that's what we need. We need to build our factories. There's a space for everybody. We need at least 20,000 kilometers of railway, maybe 100,000 gigawatts of electricity. That's how you have to see the perspective. There are opportunities of business in Africa, but the country that will take this money, we need a public-private partnership, because the public debt cannot cover this. We need to make the private investment easier. That you have to some prerequisite to be put in for that, and we need public debt with credit that's long-term credit. So we need that the stakeholder can get in touch with Africa, seeing that the potential that we have, that we can put the focus on the development of the infrastructure. We need between 170 and 200 billion each year. 117 billion to 180 billion of infrastructures. You can find the money, because we spend 10 times more in different other sectors. We cannot say that money is not there, since it's a priority for, since it will be a priority for developed country.
It's On a vu, on parle d'endettement. Je vais vous poser une question rapidement sur we le talked about Sénégal. debt. On a I'm vu going to talk about récemment donc, Senegal. les agences de notation dégrader la note souveraine, rendre Notation faussement du agency crédit, have décaissement du degraded FMI, du Fonds the monétaire credit international, from Senegal, provisoirement été gelé à cause de ce que le and gouvernement nomme des dettes there's cachées been sous some votre freezing gouvernement. Est-ce que from vous the vous adressez ça un peu dans votre livre? monetary fund. Est-ce que And vous do you pouvez talk un about peu that? You expliquer talk ce qui about s'est that in passé là your et quelles book. sont les Can you explain what ramifications happened justement and pour le what are the Sénégal et pour ramifications for Senegal? votre temps au pouvoir, est-ce que ça And risque for the time that you spend d'avoir un in effet sur tous power, les programmes and de is FEAD, that d'électrification, gonna etc. Je put pense que j'aurais a choisi de ne caveat pas on parler des questions the thing that you've sénégalaises, done? mais didn't want to j'ai talk été about the le premier Senegalese surpris situation, but I d'entendre was the parler de dette cachée. first to be Parce que simplement, surprised when they c'est talked un about non-sens. hidden debt, because it's Une a dette nonsense. publique, on ne peut pas la cacher par Public définition. debt cannot Parce qu'une be dette hidden, publique suppose un engagement d'un because gouvernement vis-à-vis d'un bailleur. it means that the government C'est une needs to be convention committed. financière qui est The d'abord financial convention autorisée, that are du moins authorized, un avis de la Cour suprême est requis pour chaque convention de Supreme dette Court internationale have to pour write voir la conformité a entre note for l'engagement that, du pays and et to see the par rapport à conformity cette and convention. the Est-ce commitment of que cette the convention de dette country regarding that correspond à debt à notre convention. engagement Does it international, correspond to our à commitment, notre our constitution, etc., international etc. commitment, Ensuite, our les dettes constitution? extérieures, elle est And livrée en devises. the exterior Nous, on a une debt monnaie is locale qui est le CFA, in comme tous les different pays. currencies. We Cette use the dette en CFA devise, quand elle francs. vient soit de So multilatéral this ou de bilatéral, debt elle coming passe par la in Banque other centrale, currency qui est une goes to banque the central centrale des bank, États de l'Afrique de l'Ouest, which is a qui central regroupe bank 8 of pays. West C'est African cette banque country, qui reçoit which l'argent de l'étranger, qui la encompass 8 convertit countries et and émet de l'argent convert local en this CFA qui donne money into local au money, gouvernement du Sénégal. and Mais that will comment give on peut to cacher tout the cela government of Senegal? How sans que can we la hide all surveillance of this? multilatérale du Fonds monétaire qui est permanente, And sans que there's moi-même, also the président de la monitoring République, of je ne the sois jamais monetary fund. été informé, jamais auparavant, avant Okay, ces how can you actes-là, hide this sans que la if Cour des comptes I du can Sénégal ne be soit au courant, aware of sans it que l'Assemblée nationale du without Sénégal ne the soit au courant, court being sans que aware, les without services même the National de Assembly l'État, du ministère des of Finances ne soient au of courant? Senegal Comment cela est-il know possible? that? Why? Mais How par can contre, ce this qui be peut être possible? possible, et nous, nous What attendons can pour be comprendre, parce possible, que moi, je and veux we comprendre waiting moi-même. to understand it? Qu'est-ce qu'on nous reproche? Est-ce And qu'on me what reproche, moi, Macky people Sall, are président du reproaching Sénégal, us, and qui a is multiplié the par reproach the N fact that me, President, l'accélération de l'électrification du Sénégal, the qui a fact that I multiplié le développement des multiplied the infrastructures, acceleration of qui a donné au electricity, Sénégal des built infrastructures more qu'il n'a infrastructure, gives jamais connues Senegal dans un infrastructure that pas he de never temps had restreint. Moi, in j'ai that fait le choix, in parce that que j'avais la small confiance du time partenaire frame. du Sénégal, I qui me had the faisait confidence confiance, of qui the faisait partner of confiance au Senegal, Sénégal et qui nous and ont prêté de l'argent those pour construire ce partner développement. J'ai loan vu un us train money to express make à us écartement standard, that development. un I système put de transport express train multimodal moderne et écologique. an J'ai ecologic train augmenté system. l'électrification. L'argent a I servi à développer increase le pays. De quoi on uh, parle? Est-ce qu'on parle du electricity. développement accéléré? This money was Est-ce qu'on used to parle de develop the quoi? country. Moi, je veux comprendre. What are they talking Et about? j'attends bien I ce want to rapport understand dont what on me they. parle. I want to see Un audit, that on report aimerait that bien voir les or termes de the audit référence that people have et been surtout le rapport talking de about, l'audit. Parce que là, on ne peut pas and to see discuter parce qu'on ne sait the pas de report quoi on vous the parlez. audit. Vous parlez des We can't partenaires discuss if régionaux. we Je don't veux know what we're revenir sur talking la about. CEDEAO rapidement. Évidemment, vous étiez dans ce You rôle-là talk aussi. about C'était le premier the de la regional classe pendant longtemps partner. parmi ECOWAS les was groupes the régionaux first africains. of the Malheureusement, class avec l'exil for a Sahel while. depuis Niger, Burkina Unfortunately, there Faso, on a were vu ces tensions situation now et ces with Niger, divisions. Burkina Faso, and Le Sahel, Mali. c'est quand We've même seen this un tension and quart this de la division. population de la Sahel is CEDEAO, plus de la moitié one du quarter territoire. of Je crois que vous of écrivez dans votre livre. ECOWAS Quelles sont les population. leçons que vous What avez are apprises the lessons that you learn sur cette rupture et of this comment est-ce qu'on fracture? peut rétablir la CEDEAO? Les Américains parlent beaucoup justement de ECOWAS, revenir dans cette and institution. Comment voyez-vous we're l'avenir? talking about bringing back Oui, those moi, countries. c'est avec How beaucoup do de you see that? tristesse Yeah, I was very que je vois cette saddened situation. J'étais and acteur with this quand situation because président I du was Sénégal, j'ai actor. dirigé la CEDEAO en 2015. I've led C'était la ECOWAS in plus belle 2015. organisation It was the sous-régionale en most Afrique beautiful parce qu'elle était organization, dynamique. regional organization Elle in a Africa. développé It des was outils de dynamic. It l'intégration. Elle a developed 50 ans tools d'existence, for la CEDEAO, integration. donc It Communauté has économique 50 des États years de of l'Afrique de l'Ouest.
of Et là, bien existence. sûr, sa charte sur la Evidently, démocratie qui evidently, interdit les there is coups a d'État, chart etc. Et and lorsque to ces stop coup coups d'État d'etat. ont été But and when perpétrés, those coups naturellement, la d'etat première happen, mesure the qu'elle first avait thing we have prise, to c'était des do sanctions contre les is pays, les régimes to militaires impose issus sanctions against de those ces coups military d'État. regimes. Et la gestion de cette crise And the ne nous a management pas of this permis, crisis malheureusement, didn't allow us, d'arriver unfortunately, à to des get agendas agenda pour permettre une transition militaire puis un retour à la période that's normale. Malheureusement, cela of a military a entraîné la regime, création de and l'Alliance then des États du Sahel. it Mais qu'à cela ne created tienne, les pays sont libres the aussi creation of de the s'associer. alliance of Moi, je the state of n'apprécie Sahel, pas cela. and Le Mali, le Niger, le Mali, Burkina sont des Niger, and pays frères. Burkina Les are populations brother sont countries, des and the populations population, ouest-africaines. Il ne West faut pas African que population, ces populations and ou celles we qui don't sont want dans those les autres pays population or those who are in subissent les other conséquences de country cette rupture. Moi, je suis d'avis maintenant qu'ils are sont victim of sortis. the Il consequences faut of tout de même this maintenir fracture. le dialogue For entre la me, we CEDEAO have et to maintain l'AES. Il faut the faire en dialogue sorte que between la rupture ECOWAS n'ait pas and comme the conséquence AES, de and perdre ou we de faire don't want perdre the aux populations des deux blocs consequences les acquis que to cette make intégration that avait the permis, notamment population of both blocs la libre lose circulation des personnes, des biens, the benefit that they had before, like notamment tous les the acquis en free matière de coopération, de lutte contre circulation le of terrorisme. good Il faut que les and pays continuent people à travailler. Et moi, personnellement, je veux bien continue m'investir auprès des to pouvoirs publics pour que work le dialogue together, soit maintenu. Puisque de toute and façon, la so crise, that elle est là, they on la have to constate. make sure they Mais maintain the bon, des dialogue. pays ont Crisis is choisi here, leur voie but pour those ne pas countries être have sanctionnés par chosen la CEDEAO. Aujourd'hui, the ways, and because they don't want to be under sanction from bon, et ECOWAS, puis essayer and de travailler. Moi, je pense qu'il faut le dialogue entre the la one has CEDEAO et been l'AES. open J'aime here beaucoup to l'éloge de drink it. la démocratie sénégalaise dans votre ouvrage You et you are dans une région qui justement a making connu beaucoup de coups d'État. Comment talking est-ce que about vous the expliquez cette democracy in résilience Senegal, and démocratique dans how votre it's been pays? Quelles sont les leçons que doing vous avez good? à offrir What aux are pays du the Maghreb, lessons that justement? you want to offer to the Je other refuse countries? toujours de I m'ériger en exemple I ou de don't want citer le to say Sénégal that comme une Senegal is the exception. Nous example, devons that quand même Senegal is rester an modestes. exception. I want Il to est be vrai que modest. le It's Sénégal true that Senegal est héritier d'un is long processus démocratique. Ça ne a date pas long d'aujourd'hui. democratic Je voudrais vous process. rappeler que le I just Sénégal want a connu to tell you une that révolution en Senegal had a 1776, revolution même année que la révolution américaine. in 1776, in la révolution de Thierno Souleymane 1776, the Baal, dite same révolution Torodo, uh, où on as a mis fin what à happened un in the pouvoir, United States, where we stop dynastique the qui dynastic avait déjà un power siècle et demi, that je had crois, le two dernier and a régime. half century Et à old. cette occasion, And at that des time, règles démocratiques the avaient été posées. rules has been Et même avant cette democratic révolution rules au have Mali, been il faut installed. And rappeler la even coupe du before Mali that, avec in Mali, le Koukoun Fouga we a had eu une charte, the la charte Kukuna du Fuga Mandé, has a qui a chart posé les of principes des demanding, droits de l'homme, le which respect has de the la principle of personne human right, humaine, respect of la nécessité de human, protéger les faibles, etc. Donc au the Sénégal, need to après cette protect. révolution, bien avant Uh, la pénétration française, il y a Uh, eu there has aussi been l'islam qui est also rentré the avec Islam that beaucoup entered d'éducation. with Les a gens lot ont of été très education tôt formés à l'école, at d'abord the par la school langue arabe, puis par le through the français, Arabic déjà language dès 1820-1825, in et aussi 1920, l'échange. 25. J'allais There have dire, been le also débat exchanges. démocratique est ancien. So the Déjà en democratic 1914, debate has Blaise been Diagne, qui était dates back from long time. député à l'Assemblée nationale française, a So battu un Français there local was a sénégalais French dans une that élection was really très supported by the compétitive. representative at the Et French donc, de National Blaise Assembly, Diagne à who was maintenant, our on a president. vu des générations de So leaders that was allant followed depuis by Senghor, generations of Lamine leadership, Gueye, jusqu'à Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Abdou moi-même, Diouf, et aujourd'hui President le nouveau Wade. régime. So C'est un we, processus ancien, donc qui fait que la démocratie est assez they ancrée. Mais continue toute with an démocratie old est fragile. process that was in Toute place. démocratie est fragile, on le voit bien dans tous les Democracy pays. is a Il ne faut pas fragile donc que nous thing we dormions see sur all nos over the lauriers world. pour croire qu'on est les We meilleurs. cannot just C'est une illusion. sleep Mais nous devons and consolider then cette believe démocratie. Et j'en ai parlé un peu dans le livre pour montrer care of la it. résilience de l'État du Sénégal, So the sa resilience capacité of that country voir des régimes to différents see passer sur different un espace de temps d'une semaine. regimes Je ne peux pas follow one another. en
en une semaine entre l'élection Ouais. et le nouveau pouvoir, que So, les pouvoirs publics, la justice, when l'armée, les services de justice and sécurité, all que tout cela the public soit au sectors, service du nouvel élu, just one et week que l'État after continue sa the vocation. announcement of Je a pense que new ça, leadership c'est can un do acquis such a fondamental qu'il transition. faut préserver pour le Sénégal. So we have to preserve the Mais aussi, c'est le dialogue, fundamental en fait, et la documents of the concertation country, qui the nous a permis constitution. souvent de régler les conflits non So pas par we la have to bataille, find mais ways par le to dialogue plutôt. Même si parfois le to dialogue solve peut our être problem houleux. through dialogue Mais instead mieux of vaut avoir un dialogue houleux qu'avoir un dialogue violence. de fusil. So Je veux en instead of revenir à you à la know, place resorting mondiale to de l'Afrique. weapons. Dans votre, bon, vous revenez évidemment de l'ONU. Dans votre You just ouvrage, came back vous from parlez UN. beaucoup des You réformes in your pour book, donner you sa talked voix about à a lot l'Afrique. of reforms. On parle évidemment beaucoup You talk a lot about d'ajouter 2 sièges au Conseil de sécurité, 2 sièges 2 avec more pouvoir de veto. seats to the J'aimerais bien que vous nous disiez un peu où on en est dans ce débat-là. Security Council. À mon avis, le plus important, c'est The most important est-ce thing qu'il in n'y a my pas un sense risque justement que l'Afrique prenne enfin sa propre part that dans un Africa système can qui take its est en train own, d'imposer, qui est complètement bloqué à its cause seats des that grandes puissances it des deserve États-Unis. in the Est-ce que system. ça vous inquiète que justement les You are very Africains worried arrivent about enfin au that Conseil de sécurité juste au moment où le Conseil de because sécurité ne vaut peut-être plus Security grand-chose? Council Vous parlez dans it votre has livre lost, de doesn't différentes mean a modalités lot peut-être these qu'on pourrait days to avoir a lot of une people. assemblée générale At the qui General pourrait Assembly, prendre des décisions where they plus make decisions. représentatives sans le They want Conseil de their sécurité. decision Est-ce que to vous be pouvez more nous parler un representative petit of peu the de tous ces nations. débats? Oui, So d'abord what's sur your take la in réforme that debate? elle-même du Conseil de sécurité, c'est un débat qui dure depuis That 35 debate ans, in jusqu'à Security Ouagadougou. Council has En been Afrique, going on a on for a créé long ce qu'on time. a appelé les C10. Donc, c'est les 10 pays qui ont été choisis pour justement mettre à jour la réflexion sur la réforme du Conseil de update sécurité that que reflection. la Sierra Leone Sierra conduit Leone avec brio et continue de conduire. has been L'Afrique leading with avait you déjà know, un a consensus, lot of ce qu'on success and appelle le continue to do consensus so. d'Iselweni. Iselweni étant une ville de Eswatini. Donc, So ce consensus dit, nous sommes the 54 consensus of pays. Eswatini, Nous pensons que si on voit we les think that proportions, if notre we part see all the devrait être au portions, moins de 2 sièges permanents. at least 2 2 sièges permanent permanents seats avec droit de veto, parce que c'est with ça rights la of notion de veto membre permanent du Conseil de sécurité. Donc ça, to c'est be la in a revendication permanent africaine. council Elle est of the maximale. UN. Et nous voulons I aussi think 2 that's the autres right, sièges will be non the right thing permanents to do. à côté des 3 sièges non permanents que nous avons. Qui We font have to la have rotation. those 2 Ce qui fait qu'en permanent Afrique, seats quand un next pays to the passe 3 dans cette fédération, il non-permanent revient that we au have right même now. dans un quart de siècle. But Vous voyez bien que c'est in quand a même quarter pas of, facile. Alors, ce consensus, if we don't do that, évidemment, a fait débat. if we don't find a La consensus réforme that is as a inquiétude, subject matter of même the si tout debate, le monde est d'accord maintenant qu'il faut que l'Afrique ait son siège. Africa ses has 2 had sièges. to have its own Reste la question seat du veto. and Parce also que have les the power membres of veto. permanents vont accepter que ce privilège soit So élargi. C'est pas évident. the others, we don't know if the Est-ce que others aussi will les accept Africains that vont accepter? Bon, on those dit, oui, powers to venez, be on donne le mandat, le mandat broadened permanent, mais pour le moment, and le go to veto, other on va countries. voir. But C'est we'll have to également une continue. position à négocier. Et si on nous That's our donne ces 2 position. We have to sièges continue the permanents, negotiation. comment on va les répartir? How are we going to Certainement pas un allocate? pays. Parce que What c'est are the pas de tout countries? ce temps-là pour finalement donner le mandat à un pays. Donc, le pays va se So, représenter lui-même. Donc, il y a quand même in des order to sujets, give that, mais are nous we nous going to disons, give it to donnez-nous one given country ce or mandat. so Nous the l'avons fait mandate? avec le G20. Le Just G20, aujourd'hui, the l'Afrique, way it was l'Union done with the africaine G20 a une position. Mais là, c'est l'Union africaine. now. Et The African cette Union, position a été décidée par just les like chefs the d'État en G20 ville. people, they had their Donc, own le position. Sherpa, c'est le commissaire chargé du développement, So the des questions commissioner in charge of économiques, development et le président de la commission, and ainsi the que le president of président the en commission, exercice, représentent l'Afrique dans les sommets. who is Et entre ces 2 the sommets, il y a representative of Africa in énormément these de summits. rencontres, que ce soit les ministres des Finances, Whether it's les a minister ministres of du finance Travail, etc., etc. or Donc, labor, l'Afrique doit pouvoir Africa s'organiser à son must tour organize pour que itself cette réforme du Conseil de sécurité, quand elle va arriver, so et that nous le when that souhaitons, reform nous within souhaitons que the les 5 Security membres Council, permanents when the time fassent will tout come, pour que so we'll be l'Afrique ready, ait sa place so that dans Africa can ce find Conseil its de right sécurité. place. Justement, le veto est devenu The veto has become le talon d'Achille de l'organisation des the main Nations Unies. Chaque fois thing qu'un pays membre met un that veto, le that sujet il est bloqué. Et nous, ça nous impacte anytime en that Afrique. those countries that have Si on veto en est power, arrivé là à la CEDEAO impose et à their l'Union veto, africaine, the c'est qu'on ne debate peut is plus blocked, résoudre things cannot aucune move forward. crise.
Parce que chaque fois qu'il y a des résolutions, il y a un pays qui bloque. there's a resolution, Donc, they du use coup, their ça veto to affecte stop it, aussi le to make it. continent dans la gestion des crises. And so Et the nous continent devons has quand to be même involved veiller in the à ce que management of crisis l'Organisation des Nations Unies ne within soit pas that bloquée, organization. mais qu'elle continue à But servir it de has to continue réceptacle de to dialogue serve et where de all concertation everybody, entre nations, comme you know, ça avait la vocation après la Seconde Guerre mondiale. so that they can continue to make en ligne. sense. Il y a énormément de gens qui vous regardent, qui ont beaucoup de questions. A lot of people who are watching you Une right now, question de the question that Macky they, Sall, je ne sais pas d'où il vient, mais il dit I don't know bonjour, where the question Président is coming Sall. J'ai from. deux questions pour vous. Quels sont I have two questions aujourd'hui for les you. problèmes économiques dans les pays africains? On y a What are the réfléchi, mais on economic devrait y problems revenir. in Et selon African vous, qu'est-ce countries? qu'il faut pour développer According to you, l'Afrique aujourd'hui? what can we do today in L'Afrique a order besoin to surtout save de Africa? capitaux. Africa needs Elle a la main-d'œuvre, investment, elle capital. a les ressources naturelles, We have a elle lot n'a of pas le capital. natural resources. Or, il faut toujours le travail et le capital depuis qu'on a théorisé le capitalisme. Ever since capitalism has been à des theorized, conditions there are normales. conditions to Que fulfill l'Afrique rembourse sa dette malgré les difficultés. for Donc, Africa tout to l'enjeu, reimburse, c'est de faire en sorte pay que back les their capitaux debts. privés arrivent aussi en Private Afrique, comme capital, ils sont arrivés en Asie, comme ils sont they arrivés went en to Europe Asia avant l'Asie. and Il faut qu'ils arrivent, after ces Europe. capitaux privés en Afrique. And so we need Permettrait private d'alléger les États et capital in d'alléger la Africa. dette. Ensuite, That will il help faut que us, les États puissent accéder pay back aussi our à des debts or marchés de soften it. capitaux dans des conditions normales, mais pas emprunter 5 fois So plus we cher have que les to autres, be able to 10 fois borrow plus money cher, in the normal avec des condition, not maturités with très very faibles. high C'est ça interest. qui fait que le service de That la dette is what is devient causing insoutenable et que les pays making soient the obligés debts de unbearable for dépenser the plus countries. en service de la dette So que dans they are l'éducation ou la spending santé. a lot of time in the debt Justement, management. Then l'éducation, l'Afrique, continent de la jeunesse, now, 8 milliards d'habitants d'ici let's talk about 2050. the Vous youth. en parlez énormément dans votre 8 livre. billions Là, of on a une people, question and that's the question is coming from. de Aïda Niang qui nous dit Excellence, dans un monde où les nouvelles technologies Aïda et Niang, l'intelligence artificielle in a redéfinissent country le where rapport de force, technology comment and l'Afrique artificial peut-elle s'assurer que sa intelligence jeunesse is devienne non seulement utilisatrice, mais aussi moving actrice rapidly. et How créatrice can African de solutions position globales? itself to be Il faut able to catch back changer on that le progress? paradigme de l'éducation en Afrique. So an Après les emphasis has to be put indépendances, on les education besoins after vitaux our à l'époque, c'était independences. de bâtir les États. Nous avons So our hérité efforts were des into how to États build our nations. qui nous viennent de la colonisation. Il fallait So construire all l'État. On a besoin those, de beaucoup de juristes, on a you know, besoin de beaucoup heavy load that littéraires, de came beaucoup from the colonial de time. formés, d'historiens, We etc., now we etc. have to C'est train vraiment our le own besoin historians, and impressif à l'époque. so Aujourd'hui, le monde est dirigé par the la world today connaissance. Et la is connaissance led by scientifique. knowledge. And Si l'Asie a pu s'en sortir en if partie, Asia c'est was parce qu'elle a able beaucoup to misé make it out, it's sur la because formation des they ingénieurs. put an emphasis on training Et and technology. que vous allez à la Silicon Valley ici aux If you go to États-Unis, Silicon Valley here in the US, c'est des ingénieurs indiens que vous voyez. you Chinois, see etc. the Donc Indian cette jeunesse, engineers, cette jeune population the africaine doit être formée young African dans ces population. métiers du futur pour que They l'IA have to invest qui themselves va in those gouverner encore d'ici des jobs of the décennies à future, venir le monde because soit that's the trend apprivoisée. in the world. Et nous In avons order besoin de to faire ce qu'on appelle be le able to leapfrog. position On a ourselves, un saut de grenouille. On n'a pas besoin de refaire we tout le cannot be processus. jump, Or, quand vous doing voyez the la frog jeunesse jumping. africaine, elle est tout à fait apte So we à want s'adapter à ces nouvelles technologies. Mais our faudrait-il encore youth are que dans ready l'éducation, to qu'on leur embrace permette those new d'être training des in inventeurs, d'être technology, des producteurs de contenu, so that they d'être can des be gens qui producers. travailleront pour le monde entier. Parce que un citoyen du monde sur 4 sera africain en 2050. One citizen Mais s'ils ne font pas cela, qu'est-ce qu'ils vont faire? or four Être là à consommer one or des four produits in the déjà future is going to be an développés, African être là à être dans des youth. applications à longueur de journée, à So perdre we son temps dans cela, je we pense que should c'est not pas waste our comme time ça qu'on va just développer le consuming futur de l'Afrique. things that have already Les États been ont une part produced de and put on the market. responsabilité We have dans to l'éducation, invest mais ourselves il faut into qu'on training. change vraiment de cap, faire plus de formation We professionnelle, mais have surtout to train plus de professionally people. systems
and Et renew our science, systems, engineering, mathematics, et ça, c'est ça and qui permettrait invest more into de engineering, valoriser toute cette jeunesse mathematics, qui pourra être un réservoir mondial that can de main-d'œuvre become qualifiée a qui world pourra participer non seulement au reservoir développement of du continent, skilled mais vraiment servir également aux workers. And that's how we can bring a solution to or catch up. On a une question intéressante ici de Aminata We have a Sao qui question nous here demande, from Aline. après votre ouvrage, donc le Sénégal au cœur, c'est aujourd'hui l'Afrique So au cœur. the book Compte that tenu you de have votre sens aigu de written, l'humanisme, peut-on espérer un prochain ouvrage intitulé Le monde au cœur? so are you going to write another book, say the world leading from the heart? déjà pour le monde, la réforme du Conseil, tout ce qu'on dit. Well, all the subjects that I've talked about there already at the heart of the world. So, you know, Si this, vous aviez trois défis principaux if you have to à have three identifier challenges pour le that you have continent, to ce serait face on the continent, if you can name them, what are they? Le What défi would they de be? la sécurité. There is a challenge of security, Vaincre le terrorisme sur le continent. you know, to Aujourd'hui, overcome sur l'ensemble du terrorism continent africain, vous that avez is des plaguing the terroristes whole continent qui today, bloquent complètement les that is efforts de blocking développement. Les pays du our Sahel, system. justement, là, For instance, the country of sont the Sahel, confrontés à ce fléau. they are Et on facing peut pas that les laisser plague seuls right now. faire face au terrorisme. They, Que vous alliez, donc toute la bande they have to spend a lot of their resources to fight that. If du you lac Tchad, avec Boko Haram au Nigeria, think of Lake Chad, for instance, Cameroon, c'est aussi une zone infestée. Vous allez all the way to southern Nigeria is a very infected area by that vous avez du thing. terrorisme partout. In Central Africa, Et ça inhibe les efforts de développement. it's Les just États sont hampering obligés, au the lieu efforts of construire des development, écoles, de former justement to ces jeunes, build mais schools, de train mettre les people. ressources dans l'armement. And pour so la instead défense de of leur putting territoire. C'est resources légitime. into Donc, le premier défi, armaments, je crois que c'est so vraiment la one of lutte the challenges contre le terrorisme is et the l'insécurité fight against globale. terrorism, Et ça ne doit pas être and le seul combat that de must l'Afrique. not be Justement, nous disons que le Conseil de there sécurité, forever. I dont will la be mission asking the d'assurer, UN de Security garantir Council, la which paix et la mission sécurité is dans le to monde, guarantee doit peace and security in the world. dans la They lutte have contre le to get terrorisme en involved Afrique. in Le deuxième finding défi solutions. majeur, The other c'est cette jeunesse, cette challenge population is those young people, a very On ne peut pas important la sector. laisser continuer à croître comme ça de façon exponentielle sans réfléchir sur les Nationally. mécanismes de valorisation So the du mechanism, territoire you know, africain, puisque l'Afrique n'est pas surpeuplée. we are not overpopulated, but we have to increase our values. On a la même population que l'Inde. We have the same population as On a à India, peu près la même population que la Chine. like China, Et on the fait whole 3 continent. fois leur territoire. And le our défi, c'est de surface is développer le territoire area is africain, 3 times de sortir des the zones area. côtières qui So ont été développées pendant la période coloniale. the coastal areas that were developed during the colonial time. l'intérieur If you to travel to go into heart of our lands, our countries, En ce so moment, les gens vont faire people l'agriculture, want to vont practice se développer. agriculture. On verra qu'on n'est pas du tout We see that surpeuplé, mais il we faut are quand not même overpopulated avoir at un all. contrôle sur We have to have a l'évolution de la control on démographie development, et surtout and donner des above all, perspectives à cette démographie. Le and troisième défi, put c'est more vraiment, emphasis on education. So the on peut third dire one le défi écologique aussi, parce que c'est une réalité. challenge, L'Afrique, c'est Africa d'abord 2 grands déserts. Les plus has grands. 2 Le désert du big Sahara, au nord, et le deserts, désert du Kalahari. the Kalahari and Sahara. Ces 2 grands déserts, c'est Those 2 big abîmés deserts, quotidiennement they par are l'avancée de la mer. the C'est la désertification. desertification is threatening it. Et ça, c'est un vrai trafic criminel. It's also criminal gangs use it at their path, and the destruction of the environment, our timber. So we have to build more infrastructure and also invest into health. And we see how challenging it was for us when COVID struck. So the COVID taught us a lesson to some countries to create the conditions in order to. So in Senegal, we did what we could.
So if there's another outbreak of any disease that strike in the future, we'll be prepared. We almost at the end, but answer this question quickly. The migrations, the young, people are trying to go to Spain to work on farms. What can the American people do to help with that phenomenon? Americans, we are, they are like our neighbor because we have the Atlantic that we share. They have a strong economic position. They need material and all material. So they do trading with us. We want America to participate in that movement, into which we are calling all the partners, so that we can find a means to develop. And that means is not help for development. So development, we can receive assistance when needs is there through vaccination and all of that. But we have to build the stronger partnerships. We believe that they can play more role in business transactions like trading, commerce. And so we're going to close on that note. We thank you tremendously for conversation très intéressante parce que là, on a un ancien premier ministre, un ancien président, un politicien from a former minister, former head of state, who studied geology, le chapeau vraiment wearing technocrate, mais aussi politique. Both hats as a technocrat and also a politician. Now he is working on the world stage, like a true, comment dire, how should I say? Un grand succès en tout cas sur le with a big success on the continent. Avec votre ouvrage, vous nous montrez with this book you're publishing, que votre pays est capable d'apporter that your country is able to show the example on the world stage, that good vision of development, so that we can, can find it's the right place among nations. We thank you. I thank the Atlantic Council for this investment. The African realities are very important, especially the Africa Center, to get knowledge, more informed about realities that you may not know deeply about. Some narrative out there, but they are not conform to reality on the ground. So sometimes when the problem happens in one spot or two, it doesn't mean that it's the whole continent that is plagued or. So it's very important that you invest yourself into knowing more and deeply about the realities on the ground. And so we have to continue. The best way to do it through the dialogue. Thank you so much.